Hello students, welcome to NFLent IES. So today we are dealing with the Hindu analysis of 6th and 7th March 2025. So let's discuss without wasting our time because we do have very important articles which are important in the perspective of UPSC and any of the state public service commission examination point of view. You should not go beyond what I am teaching here because none of the other magazines and other newspaper analysis can be so important, and you cannot go beyond what I am doing in this particular analysis part on a day-to-day basis. Hope you got my point. If you like the content, because which is very optimistic in nature, so do like, share and subscribe and share it among your friends as well. So let's start with the front page article, very important. So this year prelims, you might expect a question on it. Unblock Wickerton site. Okay, unblock Wickerton site once it temporarily removes cartoon, which has been done by High Court, Madras High Court, which is an passed an interim order. Okay, what was that? Will be discussing all together. The story so far includes the website of this Wickerton magazine was blocked by the Union Ministry of Information and Broadcasting. What was the thing? Why this particular news came into picture? ಸೊ ವಿಕೆಟನ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಕೆಟನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ Wickerton magazine is all about. See, the block came after a complaint was filed over a cartoon featuring Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump. This was the thing why they have blocked it. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಫೈಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಬೋತ್ Prime Minister of India Narendra Modi ji and US President Donald Trump. So it was a hilarious sort of a thing. That's why they have take a serious action about this particular magazine. And the magazine and several others have condemned the move as an attack on freedom of expression, freedom of speech and expression. So other magazine people and several other people associated with this particular magazine have condemned the move as an, which is an attack. After blocking this particular magazine, you are doing an attack on the freedom of expression and the speech of the particular people. ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕೆಟನ್ ಮೂವ್ಡ್ ದ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ವಿಕೆಟನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. Wickerton has moved to the Madras High Court for their justice. And here what happened on this particular interim order by the Madras High Court, passed an interim order directing the Union Ministry of Information and Broadcasting to permit public access to the Ananda Wickerton website. What was the website name? Ananda Wickerton website, on the condition that the latter temporarily removes the offending cartoon featuring a shackled Prime Minister Narendra Modi. This is very important during the meeting with the US President Donald Trump. ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆನಂದ ವಿಕೆಟನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತಹ ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನಂತರದ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾರ್ಟೂನನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ. Okay, hope this particular article is clear to all of you. Let's move on to the next important article for the day. Very important, very minute and less articles we do have if we do consider both the days. So very important. And first we'll move with the 7th, and the 6th one is we have to discuss. I have a very good article about 6th of March 2025 as well. Do not skip till the end because you cannot go back to any of the other institution materials and the Hindu analysis. So you can rely upon my analysis part. Okay.
Hope you'll understand in a better manner. Jammu and Kashmir government has promoted a Bangus Valley, which is near line of control for ecotourism. So Jammu Kashmir government has promoted Bangus Valley, which is nearer to line of control, so which has been made as an ecotourism. It looks like this. Try to have a glance and visionary towards that particular image. You will have a focus and you'll have a better understanding about it. Jammu and Kashmir government has announced a new set of rules for Bangus Valley. Okay, they have made a government, Jammu J&K government has made certain new set of rules regarding to Bangus Valley, which is a far off tourist spot near the line of control in the North Kashmir, where it is located in the North Kashmir, which is very nearer to line of control, and in a bid to promote it is an ecotourism destination. In order to promote it as an ecotourism destination, they have made certain new set of rules to Bangus Valley, which is nearer to line of control. Try to remember, which is a part of North Kashmir, where it is located North Kashmir, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ LOC ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಂಗಸ್ ವ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಗಸ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಬಂಗೂಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಯು ಮೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ in this upcoming UPSC exam. So if you move on to the next important article, which speaks about basalt, okay, which was in the news on 6th of March 2025. Very important article. So let's dive into that particular article for the day, which was kind of, see here we do have, which is have a basalt in I think West Bengal. So you might have gone through the newspaper on that particular day. See, basalt, it is an extrusive igneous rock. See, we do have intrusive and extrusive. Hope you can able to remember, because I have taught previously in the various regions. See, now I'll tell all together. Intrusive is all about which is below the ground, earth surface, okay, below the ground. Okay, and similarly extrusive is above the earth or above the ground level is called as extrusive. See, intrusive includes that we do have sills, okay, sills and dike. So hope you can able to relate it, dike and other things. Okay, try to remember all of them, and they look like this and all of that I have shown. So try to remember. Intrusive includes which is beneath the earth surface, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, so try to remember. So all these are called as extrusive igneous rock, meaning it forms from the rapid cooling of lava. So after cooling, immediate, rapidly, if the lava is cooling, lava is getting cooled near the earth surface is called as, it will automatically become an igneous rock called as basalt rock. Try to remember, very important. basalt ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತಹ ಲಾವಾದ ತ್ವರಿತ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. And it is a mafic, okay, mafic in composition. It do have a mafic composition, which is mafic in the sense it has a higher or rich in iron and magnesium. It has got a iron and magnesium in a high content and low in silica. If particular composition includes silica lesser and magnesium and iron are in higher proportion, then it is called as mafic composition. Basalt has a mafic composition which has rich in iron and magnesium and low in silica, giving it a dark color. It gives a dark color which is called as basalt. ಇದು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗಾಢವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. And due to its fine grained, okay, aphanitic texture. Fine grained is also called as aphanitic texture. Individual mineral crystals are usually too small to see without magnification. Individual
mineral crystals, whatever the mineral crystals are there, are too quite small to see without any sort of ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಧಾನ್ಯ, ಎಫೆನೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖನಿಜದ ಹರಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. It is too small to see. That is how they wanted to convey it through this particular statement. And because basalt cools so quickly that it does not develop large crystals like intrusive igneous rocks like granite. Try to remember. It is rapidly or very quickly it cools down, so it does not develop any large crystals like intrusive igneous rocks, which is a best example for that is granite. ಏಕೆಂದರೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ತುಂಬ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಒಳನುಗ್ಗುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಳನುಗ್ಗುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದದು? ಓಕೆ, ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ volcanic ರಾಕ್. It is a very most volcanic rock on the earth, and it is a major component of oceanic crust. Is it a oceanic crust component or a continental crust component? Please give your answer in the comment section below. It is a question mark for you. Okay, so try to give your answers. Hope at least a few of my students will able to see the right answer for this. It is the most common volcanic rock on the earth, and it is a major component of oceanic crust ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬಂಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಘಟಕ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀವ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಘಟಕ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, so next if we move on to the next important article for the day, which speaks about, see we can as March it is celebrated as Women's World International Women's Day. So that's why there were so many articles which are very which regards to women's empowerment and everything. Beyond Beijing, unlocking a feminist future even in India. So we can see a great future or feministic future even in India also. ಸೊ ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. So let's to discuss with that what is this whole article editorial is speaking over here. See, the 1995 Beijing Platform for Action, which has set a global roadmap for all the women's related thing, whether it is women's rights, which focuses on the major 12 critical areas, which includes education, women's health and women's economic empowerment, which was set up by the 1995 Beijing Platform for Action, which has given a global roadmap for all the women's rights related 12 critical areas, which includes education, health and economic empowerment. Okay, 1995 ಬೀಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ 200 ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬೀಜಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್? 200 ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ has participated in this particular Beijing conference as well. ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. And visible progress in key areas includes, what are the progresses we can able to see and what are those key areas which includes or which is in respect of visible progress we can see here. ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ವಲಯ ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಾತೃತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯು ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು 2 ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ. Okay, so institutional deliveries which increased to 95%. Okay,
And apart from that, a maternal mortality dropped from 130 to 97 deaths per 1 lakh live births, if we estimated in the financial year from 2014 to 2020. Try to remember, very very important. So see, institutional deliveries increased to 95%, though it is quite higher in number. Maternal mortality has dropped from 130 deaths per 1 lakh births in the year 2014 to 97. So there is a highest reduce, maternal deaths has been reduced in those financial year, which is a good improvement as per this particular what do we say, project, or this particular scheme, which involves about health and healthcare sector. Okay, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೆರಿಗೆಗಳು 95% ಏರಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಮರಣವು 1,00,000 ಜನನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ 130ರಿಂದ 97ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೌದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಬರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ northern region of India rather than the southern India, because southern India is mainly focusing on the family planning, one son or one child per particular pair. So that's what it is going on. And second important scheme includes Ayushman Bharat, which provided free critical health care to millions of women. So Ayushman Bharat gave the free critical health cares to millions of women here. ಸೊ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ sex ratio, especially most of the girls have enrolled into schools also. ಓಕೆ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಢಾವ್ ಸುಧಾರಿತ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, STEM is science, technology, engineering and mathematics opportunities has been given to girls also. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಕಾರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಗಣಿತ, ಇವುಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, they do have UPI, Unified Payments Interface, which has helped women to adopt a digital finance also. They are using UPI to scan anywhere out. If they are doing some purchasing something or they are doing some shopping, they can able to access through their UPI and they'll pay the amount using digital finance, which in turn do have a digital literacy for women also. So that's what it was in the news. UPI, United Payments ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ scheme called as Pradhan Mantri Gramin Digital Surakshita Abhiyan, which is helping the rural women, trained 35 million rural women in digital literacy also here. Okay, for even rural women, they have made a scheme called as Pradhan Mantri PM Gramin Digital Surakshita Abhiyan. As the name itself indicates, they have trained 35 million rural women in digital literacy. If we move on to the next important article for the day, so we had covered very important from the UPSC perspective. This is not that important, we had already discussed in the previous classes about artificial intelligence and everything. Now we'll go back to the important articles which are important for the perspective of UPSC exam and KPSC exam also. Academic link between Nepal and India, this is also not that important, you can skip this. Okay, now if we move on to the next important article, which is about INSV Tarini, which is very important for your examination point of view. So here we are, very very important. So try to make a
notes about Beijing, that 1995 Beijing thing as we discussed in the editorial section. That is also very important. UPSC definitely do ask a question about it. Try to maintain your notes. INSV Tarini with 2 women Navy officers leaves Port Stanley. INSV ತಾರಿಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸಿ, INSV Tarini left Port Stanley in the Falkland Islands. They have left the Tarini, INSV Tarini, where? In the Falkland Islands. So local time for its onward journey to Cape Town, the Navy said in the statement. The local time is about 9-10 a.m. This is not at all required. Okay, onward journey to Cape Town. So it has Port Stanley will have a journey towards Cape Town. Try to remember. INSV ತಾರಿಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಲೆಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸುಮಾರು 9-10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವಂತಹ ನೌಕಾಪಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯಿಂದ, ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕೇಪ್ ಟೌನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. The sailing vessel is on the 4th leg of an ongoing global circumnavigation by 2 women Indian Navy officers, Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa, under the Navika Sagar Parikram 2 expedition. This is very important. Under which of the expedition? Navika Sagar Parikrama 2 expedition. ಸೊ ಈ ನೌಕೆಯು ನಾವಿಕಾ ಸಾಗರ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೀನ್ ನಾವಿಕಾ ಸಾಗರ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ UPSC exam also. And if you move on to the next important article where we need to speak after INSV Tarini, we need to speak about few more articles, very less articles for the day, but very important. See, if we move on to the next important article, PM likely to visit Sri Lanka in the month of April 2025 to launch solar power plant project. So we are expecting that when Prime Minister Shri Narendra Modi ji visits to Sri Lanka, he might have a plan about launching the solar power plant projects to have a greater eco-friendly nature towards Sri Lanka also. Modi is expected to launch solar power plant project in the eastern town of Sampur in Trincomalee district, coming up as a joint venture. It is he is coming up as a joint venture between the Ceylon Electricity Board and National Thermal Power Corporation of India. This is very very important. Okay, so where it is a joint venture, this is important, joint venture between the Ceylon Electricity Board and National Thermal Power Corporation of India. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಟ್ರಿಂಕೋಮಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಣವಾದಂಥ ಸ್ಯಾಂಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಿಲೋನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಲೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಿಲೋನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. And Mr. Modi was likely to attend the regional BIMSTEC meetings even in the Thailand. Okay, ಸೊ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಿಮ್ಸ್ಟೆಕ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ bear me, my throat has some infection. It's not about infection, I do have a cold, so that's why voice is breaking. So government launches AI Kosh, this is very very important, and repository of data to build models and tools also. Artificial intelligence Kosha is all about ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, so it's like that locker sort of a thing. So government has launched AI Kosha for repository of data to build models, AI models, artificial intelligence models and artificial intelligence tools, which is very very important. Try to have a basic understanding about it. Okay.
The union government launched AI Kosha, which is a platform. So AI Kosha, ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ನೀವು. It is a great platform with the data sets that is being touted as a home for non-personal data that will assist with developing artificial intelligence models and tools. To building basically AI models and tools, they have brought a AI Kosha, which has got a data sets platform called as, which has a data sets. Okay. ಯೂನಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಡೇಟಾಗೆ ಹೋಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕೃತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟರ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ AI Kosha, and it launched, the platform contains 316 data sets. How many data sets it do have? 316 data set, the bulk of these being programs to help, which helps, all these programs will help to help in creating or validating language translation tools for Indian languages. All these data sets will help to validate the language translation tools for Indian languages. Especially it is made for Indian languages to translate all the vernacular languages. Okay, 316 ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಅನುವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟರ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. What is this AI Kosha? Why it was in the news? You might expect a question on this. Please try to have a better understanding about it. It is related to a data set which is touted as a home for non-personal data, will assist developing artificial intelligence models and tools. Okay, so which validates or help to create the languages translation tools for Indian languages. Especially it is with respect to Indian language, and this is what is important. Yesterday, US on 6th March 2025, US President Donald Trump sir has given a reciprocal tariffs on India, because see, India is still a developing country. Okay, reciprocal tariff has been imposed from April 2nd. It was in the news on 6th of March. See, he has imposed on India that India is imposing a tariff on certain trade related thing on USA. That's why I'll also do a similar thing by doing reciprocal tariff on India. Okay, but India is still a developing country and USA is a developed country. There is a lot of difference between both the countries. So, but somehow sir is making or taking a revenge on India, that I will also impose tariff as you are. Indians are also imposing tariff on some products or export from India. So from certain trades have certain imposed tariffs from India also. So I'll also similarly will impose a reciprocal tariff on India. So that's what it was in the news. Not that important. What were the imports and exports of India, and so what we do export from USA, we need to have a greater understanding. Similarly, what we'll import from USA, we need to know what are those key sectors. So all that was in the news. Apart from that, this is what the analysis part for today. Hope you understood in a well manner. Okay, so if you like the content, because which is highly qualitative in nature, so do like, share and subscribe, and share it among your friends as well. So keep loving us, keep sharing us, and keep subscribe to our channel. That is most important to have a further updated videos. And thank you for all the love and support and respect from all of you, and keep supporting and keep sharing and keep loving us, and we'll be we'll have a 8th March 2025 newspaper analysis by today evening. So kindly wait, and thank you for all the patience what you guys have. I was out of station these many days, and now I am back. So little I have a cold due to the water change in the water thing. So thank you everyone for all the support. So I am very glad to have all of you as my students, and especially a friends zone also. So thank you everyone, and keep loving us, keep sharing us all together, and thank you. Have a good day.